Hi friends, welcome to lexemelearning. நீங்கள் PGTRBENGLISH எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். நீங்கள் இந்த சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பெல் பட்டன் தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நம்ம சேனலில் யூனிட் வைஸ் நிறைய MCQ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் லெக்ஸிம்லேர்னிங் சேனலோட ஒரு ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஆகணுமா அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அதில் மெம்பர் ஆகிக்காங்க. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸை நீங்கள் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே யூடியூபே உங்களுக்கு காட்டும். உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். வாங்க நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ பார்த்துருவோம். ஓல்ட் இங்கிலீஷ். இட் இஸ் த Anglo-Saxon language. It was used from 400s to about 1100. ஸோ இது வந்து மிட் 5th செஞ்சுரியிலேருந்து மிட் 12th செஞ்சுரி வரைக்கும் இந்த ஓல்டு இங்கிலீஷ் அப்படின்ற பீரியட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஓல்டு இங்கிலீஷ் வெக்காபுலரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஜெர்மானிக் தான். லேட்டரான் அதாவது போக போக அது லாட்டின் அண்ட் ஃப்ரெஞ்சுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் லாட்டின்லேருந்து இங்கிலீஷ் டெவலப் ஆகிட்டு வருது. இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் 4 சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ். அது என்னது அப்படின்னம்னா கிராமட்டிக்கல் சேஞ்ச், ப்ரொனன்சியேஷன் சேஞ்ச், ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் அண்ட் வெக்காபுலரி சேஞ்சஸ். ஸோ இந்த மேஜர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே மிடில் பீரியடில் தான், அதாவது மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் தான் நடக்குது. இங்கிலீஷ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து வெஸ்ட் ஜெர்மானிக் லாங்குவேஜ் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த ஆங்கிலோ-ஃப்ரிஷியன் டயலெக்ட். அதாவது இது வந்து பிரிட்டன்லேருந்து ஜெர்மானிக் இன்வெர்டர்ஸ் மூலமாக மற்ற இடங்களுக்கு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது. அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் இட் ஹேஸ் 4 மெயின் டயலெக்சுவல் ஃபார்ம். அதாவது அந்த ஸ்பீச் அவங்களோட டயலெக்ட் வந்து 4 மெயின் டயலெக்ட்ஸாக இருக்குது. அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்த்தம்பிரியன், கென்டிஷ், மெர்ஷியன் அண்ட் வெஸ்ட் சாக்சன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஓல்ட் சாக்சான் ஆர் ஓல்ட் ஃப்ரெஷியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தோ தேர் ஆர் 4 மெயின் டைலெக்ட்ஸ். இதில் அந்த வெஸ்ட் சாக்சான் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து டாமினேட் ஆகி எல்லா இடத்துக்கும் இங்கிலீஷாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இப்படி இந்த ஜெர்மன் இன்வேடர்ஸ் மூலமாக உள்ள நுழைஞ்ச இந்த வெஸ்ட் சாக்சன் லாங்குவேஜ் வெக்காபுலரி, கிராமர் இதில் எல்லாமே வந்து ஜெர்மானிக் ஸ்டைலில் அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது ஓல்டு ஹை ஜெர்மன் அண்ட் ஓல்டு நார்ஸ் இந்த வெக்காபுலரியை அப்படியே எடுத்துகிட்டு பாஸ் ஆகிட்டே வருது. அதில் வந்து 1004க்கு அப்புறமா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஸ்காண்டினேவியன் பிரான்ச் ஆஃப் ஜெர்மானிக் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி மூலமாகவும் நார்மன்ஸ் அதாவது ஓல்டு நார்மன்ஸ் மூலமாகவும் மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் நிறையா வெக்காபுலரி சேஞ்சஸ் நடைபெறுது. அப்போ இதோட க்ளோசஸ்ட் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓல்டு சாக்சான் அண்ட் ஓல்டு ஃப்ரிஷியன். The grammar of Old English is somewhat similar to modern German. Middle English அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it was developed out of late Old English after the Norman Quest. அதாவது 1066க்கு அப்புறமா இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. And there was a drastic changes in grammar, pronunciation and spelling. அதோட grammatical features like noun, verb, adjective இதெல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்தது. எவ்ரிடே வெக்காபுலரி மோஸ்ட்லி ரிமைண்ட் ஜெர்மானிக். நிறையா வந்து ஜெர்மானிக் வெக்காபுலரி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் ஏரியாஸ் சச்சஸ் லா, பாலிட்டிக்ஸ், ரிலிஜியன் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நார்மன் ஃப்ரெஞ்ச் வெக்காபுலரியை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓல்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் மிடில் இங்கிலீஷ் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓல்டு இங்கிலீஷ் எடுத்துட்டோம்னா த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், இட் இஸ் ஏர்லியஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம். அதே மிடில் இங்கிலீஷ் இட் வாஸ் டெவலப்ட் அவுட் ஆஃப் ஓல்ட் இங்கிலீஷ் ஆஃப்டர் த நார்மன் கான்குவெஸ்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் த ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வாஸ் யூஸ்ட் ஃப்ரம் 400s to 1100s. அதே மிடில் இங்கிலீஷ் இட் வாஸ் யூஸ்ட் ஃப்ரம் 1100 to 1400. தேர்ட் பாயிண்ட், அதாவது ஓல்டு இங்கிலீஷ் டின்ட் ஹாவ் எ ஃபிக்ஸ்ட் வேர்ட் ஆர்டர். ஆனால் மிடில் இங்கிலீஷில் இட் ஹேட் எ ஃபிக்ஸ்ட் வேர்ட் ஆர்டர். ஃபோர்த் பாயிண்ட், நவுன் அண்ட் வேர்ப், ஆட்ஜெக்டிவ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்ஃப்ளெக்ஷன் ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது. அதாவது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது மிடில் இங்கிலீஷில் இட் வாஸ் சிம்பிளிஃபைடு. மெனி இன்ஃப்ளெக்ஷனல் ஃபார்ம்ஸ், நவுன், வேர்ப், ஆட்ஜெக்டிவ் எல்லாத்துலேயும் நிறையா சேஞ்சஸ் பட் சிம்பிளிஃபைடு. அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், ஓல்ட் இங்கிலீஷ் ஹேட் டேட்டிவ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கேசஸ். Middle English is shifted to prepositional constructions. Sixth point is, அதாவது இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா
ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வாஸ் கம்பேர்ட் டு மாடர்ன் இங்கிலீஷ். மாடர்ன் இங்கிலீஷோட கம்பேர் பண்ணும்போது இட் ஹேட் எ வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ். அதாவது அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் cannot அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதாவது அன்லெஸ் இஃப் தே ஸ்டடி த ஓல்ட் இங்கிலீஷ். ஓல்ட் இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள கம்பேரிசன்ஸை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். அப்போ தான் அந்த ஓல்டு இங்கிலீஷை படிக்கும்போது அது நமக்கு புரியும். அன்லெஸ் அது நம்ம படிக்காமல் சும்மா யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அதிலிருந்து நமக்கு எதுவுமே புரியாது. ஆனால் மிடில் இங்கிலீஷ் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இட் சம்வாட் இட் இஸ் சிமிலர் டு மாடர்ன் இங்கிலீஷ். ஓரளவு நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓல்டு இங்கிலீஷ் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா the vocabulary was influenced by Latin and Germanic languages. அதோட vocabulary Germanic and Latin language பேஸ் பண்ணி வரும். ஆனால் மிடில் இங்கிலீஷில் எவ்ரிடே vocabulary mostly remained Germanic. அங்கே வந்து லாட்டின் அண்ட் ஜெர்மானிக், இங்கே வந்து ஜெர்மானிக் தான். ஆனால் இந்த vocabulary related to law, religion இதெல்லாம் வந்து influenced by French. Next point, the Old English originally used runic system. இதோட சிஸ்டம் வந்து runic system and later it was replaced by Latin scripts. இங்கே மிடில் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்னா during the Middle English period it developed a standard script writing. அதே சமயத்தில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்து இந்த பீரியடில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. அதனால் இது சீக்கிரமாக பரவறதுக்கு ஒரு சான்ஸாக இது இருக்குது. எம்சிக்கு போயிடுவோமா? கொஷின் நம்பர் 1, dash is the last Anglo-Saxon king. Your answer is Harold Godwinson. Question number 2, during the Old English period, the Britannia, அதாவது Great Britain, was invaded by dash, dash and dash. Your answer is the Angles, the Saxons and the Jutes. Question number 3, dash was the legendary literature figure who resisted the Germanic invaders. Your answer is King Arthur. Question number 4, during the Old English period, the ecclesiastical history of the English people was written by dash. So it was a famous book which spread the Old English. So it was written by Venerable Bede. Question number 5, the Battle of Maldon is an Old English poem that tells the story of resistance against a dash raid. அதாவது யாரோ எதிர்த்து வரும்போது அவங்களுக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு போயம் இது. Your answer is Scandinavian. Question number 6, dash of the Wessex supported literature. He even translated Poethius' Consolation of Philosophy. அது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிங் ஆல்ஃப்ரெட். அது மட்டும் இல்லை, he also contributed the Chronicles of English and Saxon. அதாவது இங்கிலீஷ் அண்ட் சாக்சானுக்கு வந்து ஒரு க்ரானிக்கலும் அவர் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸோ திஸ் ஆல் ரிட்டன் பை கிங் ஆல்ஃப்ரெட். கொஷின் நம்பர் 7, dash was an unlearned cowherd who instituted a school of Christian poetry. அதாவது இவர் வந்து ஒரு கவ்ஹர்டு, அன்லேர்ன்டு, அதாவது ஒரு மாடு மேய்க்கிறவர் தான். அவர் படிக்கலாம் இல்லை, பட் ஹீ பிகேம் ஏ ஃபேமஸ் மேன். அவர் யார் அப்படின்னா கேய்ட்மான் அப்படின்றவர். கேய்ட்மான் வாஸ் அன் அன்லேர்ன்ட் கவ்ஹர்ட் ஹூ இன்ஸ்டியூட்டட் அ ஸ்கூல் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் போயட்ரி. இந்த கேய்ட்மான் ஹீம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு போயம் இருக்கும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் இங்கிலீஷ் ரைட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஹீ ரோட் paraphrase. This all additional information about Caedmon. Question number 8, the author who wrote down Beowulf was probably a dash. அதாவது இந்த Beowulf அப்படின்ற ஒரு போயம் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. ஓல்ட் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இது வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒன்று. இதை எழுதுனது யாருன்னு தெரியல, ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் இது வந்து எழுதுனது ஒரு கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் ரெஃபரன்சஸ் டு த லார்ட் ஆஃப் லைஃப், த ரூலர் ஆஃப் ஹெவன், தி ஆல்மைட்டி, கெயின் அண்ட் ஆபேல். இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா வி see them in பைபிள்.
அதனால் இதை எழுதினவர் ஒரு கிறிஸ்டியனாக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களோட ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 9. டேஷ் இஸ் த யங் ஹீரோ ஆஃப் போயம் த ட்ரீம் ஆஃப் த ரூட். த ட்ரீம் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்றதுல ஒரு ஹீரோ இருக்கார். அவர் யார் அப்படின்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். எஸ், யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஃபார் திஸ் கொஷின். கொஷின் நம்பர் 10. The earliest Old English inscriptions used a dash system. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அந்த டிஃப்ரென்ஸில். earliest Old English inscription used a runic system. Question number 11. The earliest written work of Old English dates back to dash century. Your answer is 7th century. Question number 12. The Old English was brought to England by dash settlers during 5th century. Your answer is Anglo-Saxon. Question number 13. Beowulf is an oldest poem written by dash. Your answer is unknown. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது எழுதுனது யாருன்னு தெரியாது, பட் இட் இஸ் அன் எப்பிக். இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு போயம். And it is the earliest poem in our literature also. Question number 14. The 3 dash tribes, அதாவது Jutes, Anglo and Saxon, came to England in the middle of 5th century. இந்த tribes எங்கேருந்து வந்தாங்க? Who are those அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they are Germanic tribes. So your answer is Germanic. Question number 15. Dash is called the father of our English learning. Your answer is Bede. Question number 16. The didactic poem Christ is written by dash. So Christ is a poem. It is written by Cynewulf. Question number 17. Dash is considered the national epic of England. It is based on the story of a monster and king. Your answer is Beowulf. அதாவது Beowulf ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன், இட் இஸ் ரிட்டன் பை அ கிறிஸ்டியன் அப்படின்றது. இது யார் எழுதுனது அப்படின்றது நமக்கு நேம் தெரியாது. அண்ட் இட் இஸ் அ எபிக் போயம். அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹாஸ் பீன் டெபிக்டட் அஸ் த ட்ரைபல் லைஃப் அண்ட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் டேஸ். அந்த ஓல்டன் டேஸில் என்ன மாதிரி ரிலிஜன் ரைட்ஸ்லாம் இவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இதில் கிளியராக சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டோரி ஆஃப் அ மான்ஸ்டர் கிங். மான்ஸ்டர் அண்ட் கிங் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங்லேயும் இதை வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் Beowulf. கொஷின் நம்பர் 18. Dash இஸ் த ஓல்டஸ்ட் Anglo-Saxon பிப்ளிக்கல் போயம். ஆங்கிலோ-சாக்சனுடைய ஓல்டு பைபிள் ரிலேட்டடான போயம் இது அப்படின்னா எக்ஸடஸ். Question number 19. The Zequat came on the dark night gliding. The shadowy prowler has been taken from dash. Yes, it is from the famous Beowulf poem. Question number 20. The character of Hioranda appears in dash. Your answer is Dior. Question number 21. Dash is known as the Anglo-Saxon Milton. So இங்க இன்னொரு Milton வராரு. So he is the Anglo-Saxon Milton. His name is Caedmon. Question number 22. The Saxon originally come from dash. Your answer is Northern Germany. Question number 23. The dash were the original inhabitant of Britain. Your answer is Celts. Question number 24. In Middle English, 2 consecutive vowels show that the dash is long. So consecutive vowels, 2 vowels அடுத்தடுத்து வரும்போது அது எதை காட்டுது அப்படின்னா the vowel is long. அதாவது long pronunciation, long sound நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது இதில் தெரியுது. Question number 25. The death of dash marked the end of Middle English period. Your answer is Mallory. Question number 26. Chaucer is the representative poet of dash. So எந்த பீரியடில் அவர் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 14th century. Question number 27. Dash translated the Bible into English
for the first time? Your answer is John Wycliffe. Question number 28. The poem by Dash is probably the oldest in English, is about the personal account of the minstrel's life. Your answer is Witsit. Question number 29. Dash wrote the paraphrase of Genesis, Exodus and Daniel. These are the books from Bible. So the paraphrase was written by Caedmon. Question number 30. Alfred became the king of Wessex in Dash. Your answer is 871. Question number 31. Dash conquests the Battle of Hastings in Dash. Your answer, Norman. Norman conquests the Battle of Hastings in 1066. That's where the Middle English has started. Question number 32. Dash literature do not believe in God and religion. Your answer is pagan literature. So it never believes in God as well as in religion. Question number 33. The timeline of Anglo-Saxon or Old English. இங்கே Anglo-Saxon ஓட period நீங்கள் கொடுக்கணும். So that is from 450 to 1066. Question number 34. The poems Andreas, Phoenix, Dream of the Rood, Descent into Hell and Wanderer, all attributed to Dash. So இது எல்லாமே ஒரே தீமை கொடுக்குது. அது என்னது? All these poems tell about Cynewulf school of writers. So your answer is Cynewulf school of writers. Question number 35. Cynewulf wrote the fates of the apostles and Dash. So his famous works, one is the fate of apostles, the other one is Elaine. Question number 36. The history of English literature started with Dash period. It started with Anglo-Saxon period. Question number 37. Dash is the land which the ancestors of English race occupied in the middle of 5th century. அதாவது the ancestors of English race அப்படின்னும் போது we know they are the Anglo-Saxons. அவங்க ஆக்குப்பை பண்ண இடம் அப்படின்னும் போது இங்கில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கில் is the land which the ancestors of English race occupied in the middle of 5th century. Question number 38. In Anglo-Saxon poetry, Dash describes continental courts visited in imagination by a far-wandering poet. Your answer is Witsit. Question 39. Dash tells how Walter of Aquitaine withstood a host of foes in the passes of Ogs. Your answer is Walder. Question number 40. Major portion of Anglo-Saxon poetry is Dash oriented. Yes, the Anglo-Saxon poetry all religious oriented. So the English developed through religion. Question number 48. The whole story of creation, fall of man, redemption and the last judgment is sung by Dash. He is a Anglo-Saxon poet. Already you know his name. He is Caedmon. Question number 42. Dash are the great pioneers of English prose during Anglo-Saxon period. Your answer is Alfred and Aelfric. Question number 43. Dash is a priest who wrote sermons in a sort of poetic prose. Your answer is Aelfric. Question number 44. The most prominent king among the Anglo-Saxon kings was Dash. Your answer is Alfred the Great. Question number 45. The last Saxon king was Dash. He was defeated at the Battle of Hastings by Dash.
I think you got the clue. The last Saxon king was Harold. He was defeated at the Battle of Hastings by William. Question number 46. Dash was the conqueror of Normandy, France. Your answer is William. Question number 47. The whole vigorous Dash language forms the basis of modern English literature. Yes, of course it is Anglo-Saxon language. Question number 48. Dash replaced the epic during the Middle English period. Your answer, Romance. Question number 49. The Dash type of poetry was predominant in the Middle English period. Your answer is narrative. Narrative type of poetry was predominant in the Middle English period. Question number 50. Dash and Dash were the two families fought in the Wars of Roses. Your answer is Yorks and Lancasters. Question number 51. Dash was the attempt to combine Aristotle's philosophy with Catholic doctrines. Your answer is Scholasticism. Question number 52. Dash were Christian holy wars to take the Holy Land from Muslims. Your answer is Crusades. Crusades were the Christians' holy wars to take the Holy Land from Muslims. Question number 53. Renaissance means rebirth of Dash. Your answer is culture. Question number 54. The movable type of Dash helped to spread the gospel. Your answer is printing press. Question number 55. Dash translated The Fall of Princes. Your answer is John Lydgate. Question number 56. Sir Thomas Malory wrote a series of Arthurian romances from Dash. He wrote it from prison. Question number 57. The Dash was written in the Midland dialect from which modern English descends. Your answer is Canterbury Tales. It was written in the Midland dialect. Question number 58. Dash of Norwich wrote a book meditating on the meaning of her ghostly visions. Your answer is Julian of Norwich. Question number 59. The 100 Years' War was fought between Dash and Dash. Your answer is England and France. Question number 60. During the Middle Ages, Dash was spoken at the English court. Your answer is French. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லா கொஷின்ஸையுமே தரோவாக பார்த்துருங்க. We'll see you in the next video. Until then, bye.